Hello student, today I am going to discuss about copy constructor. This is one more type of constructor. Okay, so copy constructor, that is a constructor having parameter which is a reference to object of that same class is called copy constructor. So student, আজি মই copy constructor বিষয়ে ক'বলৈ ওলাইছো আৰু copy constructor হৈছে constructor এটা যাৰ প্যাৰামিটাৰ খিনি থাকিব আমি যোৱাটো ক্লাছত কি কৰিছিলো প্যাৰামিটাৰ constructor ডিসকাস কৰিছিলো সো এখানে প্যাৰামিটাৰ মানে কি বুজি পাইছা সো constructor having parameter মানে এটা constructor parameter value আছে which is a reference to object of the same class তা মানে মই যদি এটা ক্লাছৰ যেটো ক্লাছত মই copy constructor declare কৰিছো সেই constructor টো যদি মই সেই declare কৰা class টোৰ object টো parameter বা argument হিচাপে ইউজ কৰো reference মেথডৰ সহায়ত তেতিয়া হলে তাক কোৱা হ'ব copy constructor. So a constructor having parameter means I am going to create a constructor which have some parameter values. Okay, and the parameters are which is a reference to object of the same class. Is it possible to send the object of the same class as an argument to the constructor? Okay, so if it is possible, then how it is possible? Actually, we cannot pass the object of the same class as an argument to the body of the constructor. For example, look at here. Suppose I am creating a class. Suppose class student begin private. Some data members are here. In the public sector, public student. So here if I pass S, okay, okay, student, look, here I am declaring a constructor and inside the argument I use an object. This object S, this is the object of the class student. Now if I use this object as an argument of the constructor body, which is illegal, that means you cannot pass the object of the same class as an argument to the constructor body. But it is possible. We are going to make it possible. How? Because we are going to use the reference of the object of the same class. Reference means instead of passing the object of the same class as an argument to the constructor function, I am going to pass the object by using the reference method. Reference method means I am going to give the address of the object inside the constructor. Okay, so here I write ampersand S. So look at here, ampersand, this is a address operator. Okay, so when you give the address of an object to the constructor, then this is known as reference method. Student S. Okay, reference method means what? So when we are going to give the address of the object of the class as an argument to
the constructor body, then it is known as reference method. Okay, now from the definition, a constructor having parameter which is a reference of the object. Reference of the object means I am giving the address of the object of the same class is called the copy constructor. That means we are going to create a constructor that constructor going to take argument as the object of the same class. It is going to take the argument of the object and the object of the same class. Okay, so that we are going to give the address of the object of the same class, and this is known as copy constructor. Copy constructor hoise jetia moi eta constructor create koribole goisu aru he constructor tur argument to pass korote jodi moi he declare kora class ture object to argument hisabe dibo bisarisu tena hole moi he object to directly argument hisabe put koribo noaru. So he karone moi ki korim he object tur eta reference dim. Reference means directly object to nidi tar address to dim. He karone erokon choy student m%s a m% to ki bujay address operator. Ta mane a s to hoise a student or object ya directly jihetu moi as a argument pass koribo noaru. To hetu karone ki koilu moi reference method or hohatak argument hisabe a constructor tule potiam aru he karone likhilu student m%s. So this is known as reference method. Okay, so a constructor having parameter, this is a constructor that is that has a parameter that is which is a reference to object of the same class. Tar heri to hoise parameter to hoise object to a student number class to object kintu tar reference to use koisu tamne moi address to disu aru tenuka dhoroner constructor bilakok ki buli koa hoy copy constructor buli koa hoy. ঠিক আছে, তোমালোকে সে অকমান খেলি মেলি লাগিছে বস্তুটো বুজা যেহেতু এই কনসেপ্টটো একেবাৰে সহজ ইউজ তো ইয়াৰ কপি কনস্ট্ৰাক্টৰটোৰ ইউজটো একেবাৰে ইজি, কিন্তু কথাটো হৈছে কি ডেফিনিশনটো বুজাত অকমান টান হয়। তো মই কেনে আকোবাৰ কৈছো, ঠিক আছে। এ কনস্ট্ৰাক্টৰ হেভিং প্যাৰামিটাৰ which is a reference to object of the same class is called copy constructor. That means now I am going to create a constructor and that is going to have parameters of the object. Parameter of the object of the same class. Okay, but you cannot pass the object as an argument to the constructor body. Okay, but what I need now? I need to pass the object of the same class to the constructor body as an argument, so that I am going to give the address of the object. Instead of directly pass the object as an argument to the constructor body, I am going to give the address of the object, which is known as reference method. When you are going to give the address of the object to the constructor, it is known as reference method. Okay, so a constructor having parameter, so I am going to declare the object as a parameter of the constructor, as because I cannot pass the object directly to the constructor, that's why I am passing it by using the reference method. Reference method means I am giving the address of the object. So this is known as copy constructor. ঠিক আছে, so copy constructor হৈছে হেতু যত মই কি কৰিম এটা constructor create কৰিম আৰু এই constructor টোৰ argument টো মই হে declare কৰা class টোৰ object টোকে মই কি কৰিব খুজিছো argument হিচাপে ইউজ কৰিব বিচাৰিছো। so মই directly কিন্তু হে object টো পঠিয়াব নোৱাৰো argument হিচাপে, তেনেহলে মই কি কৰিম সেই object টোৰ address টো দিম আৰু address দিয়াটো কি বুলি কোৱা হয় reference method বুলি কোৱা হয়। ঠিক আছে, আৰু যেতিয়া মই এটা কনস্ট্ৰাক্টৰ ক্ৰিয়েট কৰিম আৰু এই কনস্ট্ৰাক্টৰটোৰ আৰ্গুমেন্টটো সেই ডিক্লেয়াৰ কৰা ক্লাছটোৰ অবজেক্টটোকে ইউজ কৰিম ৰেফাৰেন্স মেথডৰ সহায়ত, তেনেহলে সেই কনস্ট্ৰাক্টৰটো কোৱা হ'ব কপি কনস্ট্ৰাক্টৰ। ঠিক আছে।
copy constructor is also known as one argument constructor. Why? Because look at here I am using only one argument, that is the object of the same class. S is the object of the class student, and I am passing this object to the constructor body for declaring the arguments. Okay, so here I am using the reference method, so I use the ampersand symbol here. Okay, and this is known as one argument constructor, because look at here I am using only one argument here, so that's why it is known as one argument constructor. So copy constructor one argument constructor boli koa hoy. So here hey plus one jehetu class 1 student hoy aru hey student ra object to my reference method argument hisabe ei copy constructor le pothiaisu aru ei copy constructor declare korote moi matro eta argument he ba eta parameter he declare korisu, to hetu karone copy constructor one argument constructor boli koa hoy. ঠিক আছে, the main use of copy constructor is to initialize the object while creation, and also use the copy an object. It is also used to copy an object. That means the basic use of the copy constructor is to copy one object from an existing object. As the name suggests, the copy. That means what I need to copy the values of one object to another object. So this is the use of copy constructor. So copy constructor use to hoise je moi eta object create korim, copy constructor use korai hoy object create koribo karone, aru object to create koribo samoyta moi ki korim object to initialize korim mane hoise ki moi tar value kini put korim. Monot ase ne parameterized constructor moi ki korisilu jeta object to declare korisile porar logote moi value kini disu, jeneke monus round bracket or bhitor 1 16 360 teneke moi value bilak disilu, monot ase na he hini hoise parameter value. Tanala object to create koribo samoyte moi ki korim object to initialize korim, aru initialize korar pisot moi eta beleg object create korim, aru he object creator ki koribo moi agote jitu object create koisu tar value kini ki copy kori nijok initialize kori lobo. Okay, so main aim of the copy constructor to copy the content of one object to another object. Okay, so it is used to initialize the object when it is create. So jetia object to create kora ha taki initialize koribo, and after that the content will be copied to another object. Okay, so I am going to write a program that will help you to understand the copy constructor. Now program to demonstrate the copy constructor. Has include iOS prim.h class student begin integer roll integer age integer marks. Okay, these are the data members. Now I am going to declare the constructor inside the public label. So first I am going to declare one parameter is constructor. So student integer r comma integer a comma integer m begin. So here I am going to write the definition of the parameterized constructor, that is roll equal to r, age is equal to a,
marks equal to m. So this is the body of the parameter. Here I am declaring this is a parameterized constructor. So this is the body of the parameterized constructor. Now look at here. I am going to declare one copy constructor. So as I mentioned that copy constructor going to use the object of the same class as a parameter. So that student ampersand s. I am using this object as a parameter of this constructor, copy constructor by reference method, because I am giving the address of the object instead of directly pass it to the copy constructor. So begin. This is the body of the copy constructor. Again I write the role equal to s dot r s dot role. Again age equal to s dot age. Again marks equal to s dot marks. So this is the body of the copy constructor. Okay. Now I am going to declare one more function of the class student to display the result. Suppose void display. Cout roll, cout age, cout marks. End of the display function and end of the class with a semicolon. Okay. Now I am going to create the going to write the void main function void main begin. Okay. So inside this main function I am going to declare one object. Suppose student T. T is an object. I create this object. As soon as I create this object, I initialize the data member. So suppose 1 for the roll number, 16 for the age and 350 for the marks. So I initialize the object at the time of creation. Okay. Now I create one more object, that is K, and I write K is equal to T. Okay. I create one object K. So you have to write the student tag here. Student K. I am creating one more object, and this object going to copy this content, the content of the object T. Okay. So that I write K is equal to T. Okay. Now T dot display and K dot display. End of the program. Now look from the beginning of the program. So here I am declaring one class student, then begin. So these are the data members, roll number, age and marks. These are the data members, and inside the public level I am declaring a parameterized constructor. So a student, integer r, integer a and integer m. These are the parameters of the constructor student. This is known as parameterized constructor, and at the time of declaration I am giving the definition. Roll is equal to r, age is equal to a, marks is equal to m. Okay. After that, look at here. This is this is copy constructor. This is copy constructor and this is parameterized
constructor. Okay, so this is copy constructor, and as because this is a copy constructor, I use the object of the class student as a parameter by using the reference method. Okay, so student ampersand s, body of the copy constructor, role is equal to s dot role. As because the copy constructor is used to copy the content of one object to another object, so that's why here role is equal to s dot role. So the object access the roll number that is entered for an object that will be copied by this object. Again, age is equal to s dot age, then marks is equal to s dot marks. This is the body of the copy constructor. Okay. After that, I am declaring one simple function, that is display, that is going to print the roll number, age and marks of the class student. Okay. Now inside the main, I am declaring one object of the class student. The name of the object is T, student T. At the time of declaration of the object T, I initialize the data values, that is 1, 16 and 350. So when you write 1 here, this will be passed to the parameters constructor argument R. 1 will be passed to the R, and R will assign the marks 1 to the roll number. Again, the 16, the age, that is passed to the argument A, and that will be assigned to the age. Okay. After the 350, that is passed to the argument M of the parameters constructor, and M will pass the value to the marks. Okay. After that, when T, here I am declaring one more object, that is K, and instead of initialize the value, I write K is equal to T. So here all the rule number, then the age and the marks will be copied to the object K. Then I write T dot display, then K dot display. So after the execution, so the computer will display 1, 16, 350 for the object T. Okay, and one more time it will display 1, 16, 350 for the object K. Same result will be displayed for both the object, as because the copy constructor copy the content of one object to another. So here I create an object, and I declare all the values here, and K will copy the content. That means K is going to copy all the values from T. So this is the use of copy constructor. So mon kora copy constructor moi here ki koilu class student boli na declare koilu, student or ba tinta data member declare koisu, aru eta ki koisu public or bhitor eta parameters constructor declare koisu, aru ei parameters constructor moi r, then integer r, integer a and this ekini, aru eta the body to the role is equal to r, age is equal to a, marks is equal to m. Yat body moi initialize kori disu je parameter kitai কাক অ্যাসাইন করব, এই প্যারামিটারটো রোলক অ্যাসাইন করব, এ কাক করব, এ অ্যাসাইন করব, এম এ কাক অ্যাসাইন করব, ভ্যালুটো মার্কস আপ করব। আফটার দ্যাট মই এটা কপি কনস্ট্ৰাক্টৰটা ডিক্লেয়াৰ কৰিলো, কপি কনস্ট্ৰাক্টৰটো ডিক্লেয়াৰ কৰি তাৰ বডিটো লগতে মই ডিফাইন কৰিছো। সো এখানে মই লিখিছো রোল ইজ ইকুয়াল টু s ডট রোল। তাহলে এই অবজেক্টে যেটো রোল মই এন্টার কৰিছো সেই রোলটো কি কপি কৰিব লাগিব। ঠিক আছে, then age is equal to s dot age, marks is equal to s dot marks. This is the body of the copy constructor. After that মই display নামৰ ফাংশন ডিক্লেয়াৰ কৰিলো, আৰু display নামৰ ফাংশনটোৰ কাম হৈছে এই roll number, age আৰু marks টো ডিসপ্লে কৰা। Now এটা মেইন ফাংশনৰ ভিতৰত মই এটা student t নামৰ এটা অবজেক্ট ডিক্লেয়াৰ কৰিলো, আৰু t নামৰ অবজেক্টটো ডিক্লেয়াৰ কৰাৰ লগে লগে মই ডাটা ভ্যালু 1, 16 and 350 মই এন্টাৰ কৰি দিলো।
যেটা মই 1 টো দিলে এই 1 টো গৈ প্লাই কি কৰিব r ত সোমাব r to it is passed to the parameter r of the parameterized constructor আৰু r এ কাক দিব roll number of দি দিব again 16 to হৈছে a le যাব parameter আৰু parameter a কাক দিব age of দিব তাৰছত 350 to m le যাব parameter আৰু m a কাক দিব marks of দিব ঠিক আছে তাৰপিছত মন কৰা মই আৰু এটা k নামৰ এটা অবজেক্ট ডিক্লেয়াৰ কৰিলো কিন্তু k ত মই ভ্যালু খিনি লিখিবলে কি কৰিলো k = t বুলি লিখিলো তেতিয়ালে কি হ'ব এই যে ভ্যালু খিনি মই লিখিছো এই ভ্যালু খিনি কি কৰিব k লৈ কপি হৈ যাব মানে যেহেতু কপি কনস্ট্ৰাক্টৰ ডিক্লেয়াৰ কৰা হয় এটা অবজেক্টৰ যিমানখিনি ভ্যালু আছে সেই ভ্যালু খিনি বেলেগ এটা অবজেক্টলৈ কপি কৰিব কাৰণে ঠিক আছে সো এনেকে লিখাৰ লগালগ কি হৈ গল এই t ৰ যিমানখিনি ভ্যালু আছিল k গৈ প্লাই এসাইন হৈ যাব হ'ব না তাক দি দিব তাৰ পিছত মই t এ ডিসপ্লে কল কৰিলে এই ৰোল নাম্বাৰটো এই স্কয়াৰ মাৰ্কস এন্টাৰ কৰিব তান k কৰিলে তো যেটা আমি এক্সিকিউট কৰিম তেতিয়ালে t ভ্যালু t নামৰ অবজেক্টৰ কাৰণে 116350 ওলাব আৰু k নামৰ অবজেক্টৰ কাৰণে 116350 ওলাব একে ওলাব কেলে একে ওলাব কাৰণ কপি কনস্ট্ৰাক্টৰটো ইউজ কৰা হয় এটা অবজেক্টৰ পৰা আন এটা অবজেক্টলৈ তাৰ ভ্যালুখিনি কপি কৰিব কাৰণে সো একাৰণে যেটা আমি কপি কনস্ট্ৰাক্টৰ সহায়ত এটা প্ৰগ্ৰাম লিখিম ৰিজাল্ট একে ওলাব দুইটা অবজেক্টৰ ভ্যালুখিনি একে ওলাব ঠিক আছে so this is the copy constructor and all of you remember that the ultimate aim of the copy constructor is to copy the content of one object to another object okay so that's all for today thank you